I see Varsha, Paul, and Manohar. Right? So today, இன்னைக்கு நம்ம 3-dimensional geometry problems போடுவோம். Okay. Vectors நம்ம நிறைய போட்டுட்டோம். I think there were a few problems that we could not solve, but I leave it to you to practice. Okay. Last time, out from your textbook, we had solved most of the problems. I think a few were left. So அதை நீங்க practice try பண்ணி போட்டுட்டு, if you have difficulty, please get back to me. Okay. So most of it we solved in the class. So now we move on to analytical geometry, 3D, straight lines and plane. இதில் என்னன்னாக்கா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒண்டி தான் உங்களுக்கு ஐஐடி சிலபஸில் இருக்குது. பிளேன் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஐஐடி சிலபஸில். I saw the syllabus that you sent out, no, Keshav? It is clearly mentioned. Only straight lines தான் இருக்குது. Vectors and straight lines அதுதான் இருக்குது. But உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறதுனால we'll do those problems also. So அந்த உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த லாஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அந்த பிளேன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. உங்களுக்கு கிளாஸில் ஆனால் பிளேன் நடத்திருக்காங்க இல்லையா? I'm asking you all, Varsha, Paul and Manohar, கிளாஸில் உங்களுக்கு பிளேன் கவர் பண்ணியிருக்காங்களா? நோ சார். இல்லைங்க சார். இல்லையா? இல்லைங்க சார். ஓகே, புக்கில் இருக்குது, அதனால தான் கேட்டேன். வாட் அபவுட் மனோகர் அண்ட் பால்? நோ சார். உங்களுக்கும் கவர் பண்ணலையா? ஓகே, பட் உங்கள் புக்கில் இருக்குது. ஸோ யூ நீட் இட் ஃபார் இன்னும் அந்த போர்ஷனுக்கு வரலையா, இல்லை அதை ஸ்கிப் அது வேண்டான்னு விட்டுட்டாங்களா? இது லைக் இட் இஸ் ரிமூவ் இந்த சிலபஸ் மாதிரியா? ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க சார். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிட்டாங்களா? Anyway, since it is there in your book, as of now, I assume that it is there in your syllabus. So anyway, straight lines படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதோட straight extension. Straight lines நல்லா படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாரும் நடத்திருக்காங்க இல்லையா? 3-dimensional equations of straight line. Yes sir. Okay, good. Check. Now, in problems mainly straight lines, there are a few problems from plane. Okay, let's get going. Okay. First question. Okay. Find the angle between the lines whose direction ratios are ABC and BC, B minus C, C minus A, A minus B. இது யாருக்கெல்லாம் போட தெரியும்? Manohar, Paul and Varsha. This is one of the very straightforward questions now. Anybody? Manohar? மைனஸ் பண்ணுமா சார் மூணுத்தையும்? மைனஸ் பண்ணா என்ன வரும்? புரியல எனக்கு. We have to find the angle between the lines. Okay. What is the formula for angle between the lines? What is the formula for angle between two vectors? அது நம்ம வெக்டர்ஸ்லயே பார்த்தோம். Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. அந்த ஃபார்முலா சார்? அது வந்து 2-dimensional distance between 2 points. This is, I think, your y2 minus y1 is that slope formula. Modulus of a square plus the அதோட extension தான். It is a 3-dimension. Yes sir. Here z is also there. So how will this? See, there are two vectors. So what is the angle between two vectors? We know, no? What is the formula for A dot B? A dot B is magnitude of A into magnitude of B into angle between them. Yeah? Yes sir.
right? This formula you know, right? That means cos theta equal to A dot B. If you know two vectors, so you simply do A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. So that is all your formula for finding the angle. So இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு லைனோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைன் 1 okay, direction ratios are ABC. So from that can we construct a vector along the line? If the direction ratios are ABC, simply a vector along the line will be let us say we call it as P. Will be simply AI plus BJ plus CK. So this is a vector along the line. Okay, that is the meaning of direction ratio. So okay, so it is something like slope. Okay, so in 2 dimension we have a slope, right, which other 3 dimension may extend பண்ணும்போது அதை நம்ம direction ratio அப்படின்னு சொல்றோம். So what is the direction? If it divided by a square plus b square plus c square, it is called direction cosines. That means the angle that it makes the 3 axes. Okay, so if that represents the direction of the line. So if you simply take one a I plus b j plus c k, it will be a vector along the line. Okay. Similarly, let us say line 2. So what is the vector along that line? Q. Since the direction ratios in this case are B minus C so a vector along that line, second line will be B minus C into I plus C minus A into J plus A minus B into K. So now just apply the formula. Okay, what is cos theta? Simply AI plus BJ plus CK dot whole divided by magnitude of P into magnitude of Q. So what is magnitude of P? And what is magnitude of Q? So cos theta is equal to, so what is the dot product? Do you know how to calculate dot product of two vectors? AI plus bj plus ck into something, b minus ci plus c minus aj. So how will you calculate the dot product? Multiply பண்ணுங்க சார். Just multiply the corresponding terms a into b minus c. I மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஏன்னா I நம்ம சாதாரண மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். பட் இங்கே என்ன ஆகிடும், I டாட் ஜே I டாட் கே எல்லாம் 0 ஆகிடும். அதனால வாட் வில் ரிமைன் இஸ் ஒன்லி த I இன்டு I, J இன்டு J, K இன்டு K. அதுதான் டாட் ப்ராடக்ட்ல that is what will remain. That is why it is A into B minus C plus B into C minus A
plus C into A minus B divided by the same root of square into okay. So ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into square root of q அப்படின்னு போடுறதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் pq அப்படின்னு போடுறோம். Yeah, so square root, that is the property of square root. Next you see. So what does that numerator now evaluates to? A into b minus c, ab minus ac plus bc minus bga plus ca minus c. So what is it? We are not repeating this. Okay? So you see that AB gets cancelled, AC gets cancelled, BC gets cancelled. So what is remaining is just 0. Sir, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். Hello? 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 Is that, am I audible now? Hello? எஸ் சார். கேக்குதா? எஸ் சார் கேட்குது சார். இப்போ கேக்குது சார். Okay, okay, சார் okay. சார் Yeah, சொல்லுங்க மேடம். கொஷினில் வெக்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க சார். கொஸ்டின்ல வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன் கொடுத்தா ஏன்னா டைரக்ட் ரேஷியோஸ் கொடுத்தா அதுலேருந்து நம்ம இப்படி வெக்டார்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிடலாம். ஓகே, வெக்டார்ஸ்மே வெக்டார் ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு வெக்டார் கொடுத்து ரெண்டு வெக்டாருக்கு உள்ள ஆங்கிள் கூட கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. 2 vectors are perpendicular, 2 vectors are parallel, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஓகே, இந்த ஏபிசி இருக்குல்ல சார், அது மேலே வெக்டர் சிம்பிள் போடுவாங்க சார். போடுவாங்களே. ஆமாம் ஆமாம், இதில் போடல சார், அதான் சார் கேட்டேன். எங்கே போட்டிருக்கேன் நான் கொஷின்ல சார். கொஸ்டின்லையா? கொஸ்டின்ல போடல. இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ல ரெலவெண்ட் கிடையாது, ஏன்னா இது வெக்டர்ஸே கிடையாது எதுவுமே. ஏபிசி எல்லாம் டைரக்ட் ரேஷியோஸ் தான். பட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து நான் என்னால் எழுத முடியல, அந்த வெக்டார் சிம்பிள் வந்து டைப் பண்ண முடியல. அதனால நான் சும்மா அப்படியே இருக்கும், ஐஜேகே எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். இந்த யூனிட் வெக்டார் சிம்பிள், அந்த வெக்டார் சிம்பிள்லாம் டைப் பண்ணும்போது பண்ண முடியல, அதனால டைப் படிக்கும்போது அப்படி இருக்கும். ஓகே சார். So now the thing is, now cos theta equal to 0. So what is theta then? Pi by 2. Yeah, cos theta equal to 0 அப்படின்னா theta is pi by 2. So these two lines are perpendicular to each other. If these direct ratios are these, then the two lines are perpendicular to each other. The angle between the two lines is 90 degree. Okay. Let's go to the next problem. இப்போ இதில் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க, they are perpendicular, then find the value of p. ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் இது, again finding out the angle. Okay, so now they are given the angle, perpendicular 90 degree அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So they are asking you to find out something, some variable that is there in the equation of the line. Okay, so let's see, line 1 here is x minus 1 by minus 3 equal to y minus 2 by 2p equal to z minus 3 by 2. This is your line 1. Okay, so in the line 1 oda direction coefficients enna? So இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா what are the direction ratios? Is a Cartesian form of a equation of a line. Okay, if the Cartesian form of the equation of a line is x minus a by b, x minus a1 by b1 equal to y minus a2 by b2. அப்படி வச்சிட்டோம்னா இந்த denominators இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் தான் direct ratios. If it is given in this form, okay, then the direct ratios are minus 3, 2p, 2.
So what is the second line? So இதோட direction ratios three p, 1 and minus 5. Okay. So இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா இந்த x minus 1, y minus 1, z minus 6 இருக்கு இல்லையா? This means that 1, 1, 6 is a point through which the line passes, okay, and 3p, 1 and minus 5 are the direction coefficients, okay, or direction ratios. So if a point and the direction coefficients are given, that uniquely determines the line. That is how it works. இதே நம்ம வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும் அப்படின்னா r equal to a plus lambda b. The b ன்றது இந்த கீழ இருக்கிற வெக்டர் 3pi plus y j minus 5k வரும். இந்த a ன்றது தான் மேல உள்ளது. x minus என்ன இருக்கு அப்படி எடுக்கணும். 1 1 6. So this is how you convert from vector form to Cartesian form. Okay. வரும் the vector form அடுத்த ப்ராப்ளத்துல வரும். So we will do some problems like that also. இப்போ since we know the direction ratios, நம்ம vector 1 வந்து அப்போ a ன்னு வெச்சுப்போம். Vector along line 1 let us say R A B la நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ் vector along L1 will be, if the direction ratios are minus 3, 2p and 2, நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, will be and the vector along L2 will be similarly now it is given that the angle between the two lines is 90 degree. That means their dot product is equal to 0. So dot product equal to 0 and put equate panna, we will get the value of t. So dot product panna idhula vandu minus 3 and 3p. So that means minus 9p. அதே மாதிரி இங்க 2p and 1 means plus 2p. இது 2 and minus 5 minus 10. Minus 7p equal to 10. Minus 10 by 7. So that is the required answer. Find the value of p. Sir, Yeah. r vector equal to a vector plus lambda b vector இல்லையா சார்? புரியவே இல்லை. கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுங்க. r vector equal to a vector plus lambda b vector இல்லையா சார்? எழுதிருக்கீங்களா சார்? ஆமாம். அது கண்டிஷனா சார்? அது வெக்டர் ஃபார்ம். இது வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னு பேரு. x minus 1 by 3p இது வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்னு பேரு. இதே வெக்டர் ஃபார்ம்ல எதுனா r equal to a plus lambda b. அதுல வந்து
இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா ஏன்றது the point through which it passes through. அது வந்து 1,1,6. ஓகே, x minus 1, y minus 1, z minus 6 இருக்கனால 1,1,6. ஸோ அதோட பொசிஷன் வெக்டர் என்ன இப்போ I plus j plus 6k. அதாவது passing through point. Yes, sir. Plus lambda into. So இது வந்து direction coefficient. The vector along the direction coefficient is 3pi. So this is your vector form of the equation. So இப்படி கொடுத்ததுல நம்ம இதே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். இப்படி கொடுத்தா இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க. பெர்பெண்டிகுலர்னு கொடுத்தாங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுமா சார்? என்னது? ரெண்டு டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் காஸ்டிங்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணுமா சார்? எந்த ஸ்டெப் கேட்குறேன் புரியல எனக்கு. L1 L2 மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க சார்? ஆமாம் ஆமாம். பெர்பெண்டிகுலர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுமா சார்? இல்லை பெர்பெண்டிகுலர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா what it means is that dot product of the two vectors is 0 ன்னு அர்த்தம். Yes sir. Dot product is 0, then they are perpendicular. இல்லையா? ஸோ அது நம்ம வெக்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதனால தான் பண்ணுறேன். S dot D equal to 0ன்னு போட்டு நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். எப்போ பார்த்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்லாம் அர்த்தம் கிடையாது, டிபெண்டிங் ஆன் தி சிச்சுவேஷன். ஒருவேளை பேரலல்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ஒருவேளை பேரலல்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா S dot T equal to magnitude of S into magnitude of T அப்படின்னு போடணும். அப்போ வந்து ஆங்கிள் வந்து 0 வந்துடும், cos 0 வந்து 1 வந்துடும் இல்லையா. அப்போ வந்து இதே ஃபார்முலாவில் நீங்கள் போட்டு பாருங்க, இங்கே இருக்கு பாருங்க, டாட் ஃபார்முலா இங்கே ஆரம்பத்தில் A dot B equal to AB cos theta. இப்போ தீட்டா 0வா இருந்துச்சுன்னா பேரலல் இல்லையா. அப்போ வந்து நம்ம இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுவோம், A dot B equal to magnitude of A into magnitude of B அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஓகே, பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா இது 0 ஆகிடும். அப்போ வந்து A dot B equal to 0ன்னு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். இது பேரலல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பேரலல். இல்லை வேற ஏதாவது ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்களோ A dot B into cos thetaன்னு போட்டு நம்ம அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். சார் இது பெர்பெண்டிகுலர் இல்லை சார்? என்ன? ஓகே ஓகே சார், ஓகே. Okay, so let's go to the next one. Now shortest distance between the lines. Okay, இதுக்கு ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. அது told you. இது வந்து வெக்டார் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. R equal to 6i plus 2j plus 2k plus m into lambdaக்கு பதிலாக நான் m ன்னு போட்டுருக்கேன். I minus 2j plus 2k. இது ஒரு லைன். இப்போ இதை பார்த்தா இது எது பாசிங் த்ரூ என்ன பாயிண்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எது? இப்போதானே பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் இந்த 6i 2j 2kன்றது. It's a point through which it passes through. The position vector of the point through which the line passes. Okay. The I minus 2j plus 2k ங்கிறது this is the vector along the direction of the line. This indicates the direction. Okay. So இது first equation. Second equation வந்து நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? இதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக A அப்படின்னு சொல்லுவோம், A1 அப்படின்னு வச்சுக்கோம். இப்போ லைன் 1 இல்லையா, A1 equal to 6i plus 2j plus 2k. அண்ட் இதை வந்து நம்ம B அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் we saw இல்லையா A plus lambda B. ஸோ அதில் இந்த இதுதான் A ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது, செகண்ட் இருக்கிறது B. ஸோ B ஃபார் லைன் 1ங்கிறனால B1 போடுறது.
So let's take line 2 now. Line 2 is line 1. Yeah. Line 2 ke r equal to minus 4 I minus k plus n into 3i minus 2j minus 2k. One minute. Just verify the formula. In the shortest within. Right. 6i plus 2j plus 2k is under I minus 2j plus 2k. இது வந்து minus 4i, correct. Minus k plus mu into 3i minus 2j minus 2k, correct. இப்போ இந்த லைன்ல what is a2? passes through point வந்து a2. அது முதல்ல இருக்கிறது. 4i. 4i sir. Plus 0j. 0j. Okay. எது வேணா நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்காக எழுதுறேன். இங்க b2 என்ன? 3i minus 2j minus b2 vector. b2 is the direction vector. Okay. That is 3i minus 2j minus 2k. இப்போ ரெண்டு லைனோட பாயிண்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்திருந்தா இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் எப்படி போடணும்னா இஸ் given by a1 minus a2 is one distance. இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம a1 ஒரு பாயிண்ட் a2 ஒரு பாயிண்ட்ங்கிறதுனால a1 minus a2 is the distance between a1 and a2, but that is not the shortest distance. It is some distance. The shortest கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட projection, the dot product on this vector b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2. நம்ம எப்படி பண்றோம்னா the shortest distance will be in the direction of b1 cross b2. ஏன்னா b1 உம் b2 உம் இந்த ரெண்டு லைனோட டைரக்ஷன்ஸ். So shortest distance will be in the direction perpendicular to both these lines. So அந்த லைனோட டைரக்ஷன் தான் b1 cross b2. அதை வந்து நம்ம யூனிட் வெக்டரா பண்றதுக்காக அந்த மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். So all you have to remember is this is one distance a1 minus a2. அதோட projection on the direction normal to both these directions. So then b1 cross b2 divided by magnitude b1 cross b2. So நம்ம ஃபார்முலா சார் என்னமா இதான் ஃபார்முலா சார்? ஆமா, இதுதான் ஃபார்முலா, ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகே. ஸோ now இப்போ ஒன்றுனா நம்ம போட வேண்டியதான். a1 minus a2 என்ன? a1 minus a2 இங்க இருக்கு இல்லையா? 6i minus 4i minus 4i என்பது 10i ஆயிடும். ஓகே. 2j minus 2 இது சாரி இது 0i இல்லையா? 2j minus 0j, அதனால வெறும் 2j தான். இது 2k minus k, அப்ப 3k.
So one potachi a1 minus a2. Next b1 cross b2. So how will you calculate this b1 cross b2? All you have to do is put a determinant ijk as the first line. Then you write b1 in the second line. b1 in a 1 1 minus 2 plus 2. 1 minus 2 plus 2 second line. Third line la b2 minus 2 minus 2. Now you calculate it. I into I in minus 2 into minus 2 4 4 plus 4. 4 plus 4. Very good. Okay. At the second is minus 4. Yeah, minus j into அதை evaluate பண்ணுங்க பாப்போம். 1 into minus 2 minus 2 minus 2 minus 6 minus 8 plus k minus 2 plus plus 6. 6. Yeah, minus 2 plus 6. That will be 4. very good. So we evaluated b1 cross b2. 8i plus 8j plus 4k. Next, what we should do? Magnitude of b1 cross b2. 64 plus 64 plus 16. Very good. 144. That is 12. So all we have to do is now shortest distance between L and L2. Okay. Equal to A1 minus A2 dot B1 cross 1 into b cross into b2 whole divided by magnitude of B1 cross B2. Equal to, so what is our A1 minus A2? 10i plus 2j plus 3k. 10i plus 2j plus 3k. Dot இது இல்லையா b1 cross b2 இங்க போட்டிருக்கோம் 8i whole divided by, now the magnitude of b1 cross b2 is 12. plus 16 plus 12. 16 plus 12. இதோட மேக்னிடியூட் இது நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம பாசிட்டிவ்ல போட்டுருவோம். டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ 108 by 12. 54. Okay. So this is your distance formula. Okay. I hope you all followed this, right? Now find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, 4 and perpendicular to the two lines. This is given here. Okay. So let us say L1. This is நம்ம போட்ட concept use பண்ணி easier போடலாம். L1 is x minus 8 by 3 So this is your L1 in Cartesian form. So அப்போ வந்து இதோட direction coefficient எழுதின்றோம். Direction coefficient or direction ratio
எது டினாமினேட்டர். இதை முதல்ல பார்த்துக்கணும், கரெக்டாக எக்ஸ் மைனஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்கணும். மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இப்போ சப்போஸ் 19 மைனஸ் ஒய் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம நம்ம அதை வந்து நம்ம ஒய் மைனஸ் 19 மாற்றும்போது இது மாறிடும், சைன் மாறும். கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி இன் திஸ் ஃபார்ம். இதுமாதிரி 2x அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம் கொண்டு வரணும். எக்ஸ் மைனஸ் ஐ, எக்ஸ் மைனஸ் ஏ, ஒய் மைனஸ் பி, இசட் மைனஸ் அந்த மாதிரி. அப்போ தான் அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே எடுத்துக்கணும். 3 மைனஸ் 16 7. L2 x minus 15 by 3 கரெக்டா x minus அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதனால direction ratios or we can say direction vector 3i plus 8j minus 5k. Here the direction vector is the first line 3i minus 16j plus 7k. இப்போ now perpendicular to in the two lines, something that is perpendicular to both the lines, what is that direction? Any vector in the direction perpendicular to two lines அப்படின்னா two vectors, இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர், ரெண்டு வெக்டருக்கும் perpendicular இருக்கும் அப்படின்னா you have to take the cross product. Okay, so I will say a vector perpendicular to L1 and L2 is let us say இதை வந்து ஏன்னு இது வந்து நம்ம B-ன்னு. So a vector perpendicular to L1 and L2 is A cross B. So we first of all find out a vector perpendicular to both. So அது என்ன usual formula தான், I J K. Minus j into minus 15 minus 21 plus k into 24 minus 48. So that means 24 plus 48. Okay, so this has got a common factor. So vector la vande if this is we need just one vector, which is perpendicular. Adala indha common factor edutha kuda it will still be a vector in the same direction. Okay, adala ipo 12 la divide panni potukom 2i now this is a vector which is perpendicular to L1 and L2. So what does he want now? Find a vector equation to line passing through the point 1, 2, comma minus 4 and perpendicular to these two lines. So that means it should be in this direction. So for the required line, yeah, this is the direction. Yeah. Question 1 comma minus 2 comma 4 கேட்பாங்களா சார்? ஒரு நிமிஷம் மெதுவாக பேச புரிய மாட்டேங்குது. For the required line, this is the direction vector.
right? Because it needs to be perpendicular to L1 and L2. அதை நம்ம போட்டாச்சு. அதனால இதுதான் direction vector. And passing through, it passes through என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 2 minus 4. இப்போ given that a point and a line which is parallel to the required line, what is the equation of the line? முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா r equal to A vector plus lambda b vector. yeah, here a vector is this, okay, passing through position vector of this point I plus 2j minus 4k. This is the position vector of the passing through point plus lambda into direction vector. So this is the find the vector equal to the line passing through the point and perpendicular to lines. So this is what it is. Okay. But இதே வந்து find it in Cartesian form எப்படி போடுவீங்க? இதே Cartesian formல எழுதணும்னா x minus 1 divided by minus 1 divided by A vector 2. இங்க 2 இருக்கு இல்லையா 2i. அடுத்தது y minus 2 divided by 3 இல்லையா அது 3 by 3 equal to z z plus 4 z minus 4 divided by 6 equal to lambda போட்டா போடலாம் போடாட்டி இல்ல. So this is the constant. So basically from this if you solve this equation you will get in this form, the r form and Cartesian form. So suppose I had asked you Cartesian form, this is what you will write: x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 equal to z plus 4 by 6. அதோட என்ன முடிச்சுக்கலாம் சார். yeah கொஸ்டின்ல perpendicular to two lines கொடுத்துருக்காங்கல்ல சார். ஆமா, அதனால நீங்க a vector cross b vector அப்படின்னு அந்த ஃபார்முலா வச்சு போட்டுருக்கீங்களா சார்? ஒருவேளை one vector one pass parallel perpendicular to the one lines கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you will come to those problems. There will be many problems. Okay, நீங்க சொல்றது எனக்கு I don't know how to put it across. There are many problems given, so we will see that. Okay, if you see a problem, you give it to me. Okay, we'll work on it. Okay. See, we need the direction of the line and a point. Okay. So if they say it is parallel to one line, அதே முடிஞ்சு போச்சு. அப்பவே உங்களுக்கு direction கிடைச்சிருச்சு. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? The answer to your question is that. Okay. It cannot be parallel to one line and perpendicular to another, and அப்படி இருந்தா you cannot find. Okay. That doesn't define a unique direction. Okay. சரி. இப்போ இது போடும். If the line x minus 2 by 3 equal to y minus 1 by minus 5 equal to z plus 2 by 2 lies in this plane. Okay. இப்போ plane கொடுத்திருக்காங்க. Okay. x plus 3y plus minus alpha z plus beta equal to 0. Now you have to find out alpha and beta. Equal to missing out. இப்போ given the equation of a plane, what is the equation of normal to a plane? Okay. What is the vector
of the normal to the plane. இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா x plus 3y plus minus lambda z அப்படின்னா simply I plus 3j minus lambda k is the normal to the plane. இப்போ இந்த லைனுக்கு வரும். இந்த லைனோட டைரக்ஷன் வெக்டார் என்ன? லைன் L1. இது பிளேன் இல்லையா? So we have found out what is the normal to the plane. Next, you find out what is the direction of the line. Correct. 3i plus 5j plus 2k. 3i minus 5j plus 2k. Okay. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? This line lies in the plane அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த லைனுக்கு இந்த நார்மல் இருக்குமே, இது பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். Because this line is in the plane and this is a normal to the plane அப்படின்னா these two vectors are perpendicular to each other. அதை போட்டு சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு ஆல்பா கிடைச்சிடும். இப்போ what is the condition for perpendicular to each other? The dot product is a vector dot b vector equal to 0. Correct. That means I plus 3j minus alpha k dot 3i minus 5j plus 2k equal to 0. Because these two vectors are perpendicular to each other. So that means 3 minus 15 minus 2 lambda 2 alpha. Two alpha equal to minus 12. Alpha equal to minus 6. So we got 1 alpha. Okay. Now we have to find out beta. So இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இந்த லைனும் இந்த பிளேன் ஒரே they are in the line lies in the plane அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த லைன்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்த பிளேன்லயே இருக்கும் இல்லையா? That is how you use the other condition. So that it lies in the plane அப்படிங்கிறதுனால. So what is the point on the line? இதை பார்த்து நீங்க point on the line நம்ம passing through point சொல்லிடலாம். சொல்லுங்க பாப்போம். Line passes through 2, 1, minus 2. இல்லையா? அதை பார்த்தேன்னு தெரியல. x minus 2, y minus 1, z plus 2 இருக்கு இல்லையா? So the line passes through 2, 1, minus 2. If the line passes through 2, 1, minus 2, இந்த பாயிண்ட் இந்த பிளேன்லயே இருக்கணும். Because the line lies on the plane அப்படிங்கிறதுனால. So you put that in the equation of the plane. Substitute in the equation of plane. So equation of the plane என்ன? 3x plus 3y இல்லையா? x plus 3y minus lambda z alpha z plus beta equal to 0. It passes through 2, 1, minus 2. So this point lies in the plane. அப்படின்னா put x equal to 2, y equal to 1, z equal to minus 2. So then
that will hold because this point lies in the plane. So இப்போ போடுங்க 2 plus 3 minus, but நம்ம ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆல்ஃபா வந்து -6, z வந்து -2 plus beta equal to 0. I இது வந்து minus 3 times இருக்கு இல்லையா, -12. Beta equal to, so beta is -7, so beta equal to 7. So alpha equal to -6, beta equal to 7. I think this second option is that only, -6, -7. டைப் படிக்கும்போது நிறைய வந்துச்சு. I think yeah, this problem is there in your book. Okay, problem number 16 in exercise 6.10. நீங்க பார்க்கலாம், அந்த புக் எடுத்து பாருங்க. Okay, the option is second option should be -6, 7, which is our answer. Okay. Let's do the next problem. The angle between the line r equal to I plus 2j minus 3k plus p into 2i plus j minus 2k and the plane. Angle between the line and the plane. Okay. Angle between a plane அப்படின்னா அந்த பிளேனோட நார்மலை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ here line 1 line 2 ரெண்டு கொடுத்துருதே, வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ லைனோட ஃபார்முலா என்ன? லைனோட டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் நம்ம எழுதிக்கணும். டைரக்ஷன் vector of line is 2i plus j minus 2k. Okay, so number direction vector of plane so இது r dot n இது. Okay, so I plus j தான். Okay, so this is the direction vector of line and plane we have got. So we have to simply find the angle between these two. So மற்ற டேட்டாலாம் we don't even need to use those constants and the passing through point of the line. அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. Okay, so all we need is direction of the line and direction of the plane. So to find the angle, so angle will be cos theta equal to 2i plus j minus 2k dot I plus j whole divided by square root of 2 square plus 1 square plus 2 square, which is 9. Here வந்து 1 plus 1, 9 into 2. So இது வந்து 2 into 1, which is 2, 1 into 1, which is 1, third வந்து 0. So 2 plus 1 divided by இது 3 root 2. 3 by 3 root 2. Three by 3 root 2 na 1 by root 2 வந்துரும் இல்லையா? 3 will get cancelled. So cos theta is 1 by root 2 அப்படின்னா what is the angle? For what angle cos theta is 1 by root 2? degree. So these are some problems on the plane. Maybe you will finding it hard.
So let's skip through these problems, okay? Since these relate to plane. Let's go to problem number 21. Okay. Varsha, are you following the problems? Are you there? Hello, Varsha? And Paul? Okay. So if the direction cosines of a line are 1 by c, 1 by c, 1 by c, then what is the value of c? It's a very easy problem. So can somebody do that? So what is the property of direction cosines? The property of direction cosines is that the sum of the square roots, square root of the sum of direction cosines equal to 1, or L square plus M square plus N square equal to 1. Okay, so this is the property of direction cosines. If the satisfy agala அப்படினா, they are called direction ratios. Okay? So when you reduce it to this form, L square plus M square plus N square equal to 1, those coefficients L, M, N are called direction ratios. So since there are three direction ratios are given, and you have to find, they are 1 by c, 1 by c, 1 by c. That means 1 by c square plus 1 by c square plus 1 by c square equal to 1. You have to find the value of c. That's all. 3 by c square equal to 1. So simply c square equal to 3. C equal to plus or minus root 3. Plus or minus root 3, option 2, right? Okay, I think there is only one more problem relating to straight line, which we will do now. If you have the time. Varsha, are you there? Paul? Yes, Varsha. Yeah. Are you there or not? I am not able to hear anything. Tell me. Tell me, Varsha. Okay. I think we are having some trouble with the mic, I think. Okay. Paul, are you there? Are you hearing? Paul Simon? Sure. Let's do this problem and we will wrap up this session after this problem. Okay. So the vector equation represents a straight line passing through either passing through which point of the R equal to I plus 2j plus k plus p into 6j minus k. So it is of the form R equal to
A plus lambda B. So from this, what can you say? It passes through which point? It passes through point A. Okay. So that is this point. 1, comma 2, comma I minus, right? My minus 2j plus k. So 1, comma minus 2, comma 1. So it passes through 1, comma minus 2, comma 1. So straight away we can eliminate the options that do not have this. Okay, so this is one point we have easily found out. How to find the other point? They are asking you to find out, they are given 2 points. Okay, so 1, comma minus 2, comma 1 ங்கிறது நிறைய ஆப்ஷன்ல இருக்க மாட்டேங்குது. comma minus 2, comma 1 ங்கிறது எதுவுமே இல்லையே. I think I made a mistake in the options. Please check your book and see what are the options given. I minus 2j minus k. அதுதான் plan. So it is I minus 2j minus k. Okay. That means it passes through 1, comma minus 2, comma minus 1. அது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஈஸியா போட்டாச்சு. But we see that option is there in option 1, option 3, option 4, மூணுமே. But now we have to find the other point. So other point we can use this one. Its direction ratio equal to 6j plus minus k. Direction ratio is 6j minus k. So what does it mean? It has got some inclination with y-axis and z-axis, okay, but it is parallel to x-axis because there you see that I is 0. Therefore, it is parallel to x-axis. This line is parallel to x-axis, but inclined to y and z-axis. But parallel to x-axis அப்படினா the other point, there will be another point also where x எப்பவே 1 ஆ தான் இருந்துட்டு. Okay, so it has to be always x equal to 1 லியே தான் இருந்துட்டு. நீங்களும் பார்க்கலாம். இப்ப I minus 2j minus k plus t என்ன வேல்யூ t போட்டு 6j minus k போட்டாலும் I will not change. It will always be 1 only. Because j k தான் நம்ம ஆல்டர் பண்ண முடியும் இந்த ஈக்குவேஷன். So அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் எந்த ஆப்ஷன்ல I 1 இருக்கு. Apart from this 1, comma minus 2, comma minus 1, so there goes, everything else goes. So only your option 3 remains. So now we can easily conclude that option 3 is the right one. But we can even validate. When x is 1, so what will be the value of j and k? Sorry, direction ratio. Yeah, ij x comma y comma z. So what will be the value of so it's equal to 1.